Hello dear students, good morning. Students, in earlier lecture we have completed alternations generations of the bryophytes. So in earlier lecture we are studied about generations of the bryophytes. That means in all the life cycles is completed in a two phase, right? That means a gametophytic phase and a sporophytic phase. તો બ્રાયોફાઇટ્સ છે, જેટલા પણ પ્લાન્ટ્સ છે, જેટલી પણ સ્પીસીસ છે બ્રાયોફાઇટ્સની, એની આખી લાઈફ સાયકલ્સની અંદર બે જનરેશન્સ આવે, બે ફેઝ આવે. એ કયા કયા ફેઝ હતા? gametophytic phase and sporophytic phase, right? And in bryophytes, a predominant phase is a gametophytic phase, and this gametophytic phase is a properly is an independent phase, right? And another phase is a sporophytic phase, and that sporophytic phase is dependent on this gametophytic phase, right? And the sporophytic phase is a very short lived, and gametophytic phase is a very long lived. એટલે gametophytic phase જે હોય એ વધારે સમય સુધી ચાલે, અને સ્પોરોફાઇટિક જે ફેઝ હોય છે એ બહુ જ ઓછા સમય સુધી ચાલતો હોય છે. Right now in this lecture we are discuss about the affinities of the bryophytes. So what is the affinities? Affinities, that means a similarity. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે બ્રાયોફાઇટ્સની સિમિલારિટી જોવાના છીએ. તો કેની વચ્ચે સિમિલારિટી જોવાના છીએ? સો in this lecture we are discuss about similarity between the bryophytes and algae, and another point is bryophytes and pteridophytes. તો ત્રણે ત્રણ જે અલગ અલગ પ્રકારના ડિવિઝન છે. Algae is a separate divisions in the plant kingdom. Bryophyte is also separate, and yes, this algae and bryophytes, they both are the thallus plants, and both are the lower plant, non-vascular plants, right? And another is a very different, and that is a pteridophytes. Pteridophyte is also divisions in the plant, but pteridophyte is a predominant is a vascular plant, right? These are the primitive plants, right? સૌથી પહેલો જો વાસ્ક્યુલર પ્લાન્ટ્સનો કોઈ ડિવિઝન હોય તે કયું હતું? pteridophytes. So in this lecture we are discuss about all the general informations and all the general similarities between the algae bryophytes and the bryophytes pteridophytes, right? So bryophytes are the group of the amphibians plant and intermediated between the aquatic and the terrestrial plants, right? Why these are the amphibians plant? Because in some phase are the living in terrestrials, and some phase in a very requirement of the waters, that means aquatic. વાત થઈ હતી આપણે કે બ્રાયોફાઇટ્સ જે પ્લાન્ટ છે એને ફર્ટિલાઇઝેશન્સ માટે વોટર જે નેસેસરી છે, રાઈટ? બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ વોટર ફોર ધ ફર્ટિલાઇઝેશન્સ, રાઈટ? And they show the affinities with both algae and the pteridophytes. એટલા માટે ટેરેસ્ટ્રિયલ પ્લાન્ટ જેવું પણ હશે અને એક્વાટિક પ્લાન્ટ્સ જોડે પણ એનું કંઈક ને કંઈક રિલેશન હશે. તો એ જ આપણે ડિસ્કશન જે આપણે કરવાના છીએ. So first we with algae, right? So what is the resemblance of the bryophytes with the algae, and what is the similarities, not difference? What is the similarities, right? So first here bryophyte resembles with algae in for some following characters. So basic general characters વિશે આપણે જે વાત કરી છે, આલ્ગેના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે સ્ટડી કર્યા હતા, રાઈટ? પછી બ્રાયોફાઇટના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પણ આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ, રાઈટ? તો એ જ આપણે જે જનરલ પોઈન્ટ હતા
એ જનરલ પોઈન્ટને આપણે થોડાક રિમેમ્બર કરવાના છીએ કે આલ્ગે અને બ્રાયોફાઇટ આ બે વચ્ચે સિમિલર પોઈન્ટ કયા હતા. હવે આમ આપણે જ્યારે જનરલ વાત કરતા હતા ત્યારે ઘણા લોકોને યાદ ના હોય કે કયા કયા પોઈન્ટ સિમિલર આવ્યા છે, પણ આ જો ટોપિક્સને આપણે સરખી રીતના સમજીએ અને થોડુંક આગળનું યાદ કરીએ કે આલ્ગેના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવા હતા. બીકોઝ આલ્ગે છે આપણે પહેલું યુનિટ હતું અને આ તો હમણાં આપણે બ્રાયોફાઇટના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હમણાં જ હજી સ્ટડી કર્યા છે, તો એ તો તમને યાદ હોવા જ જોઈએ, રાઈટ. ઓલું થોડુંક જૂનું થઈ ગયું છે તો આપણે વિચારીએ કે અમુક પોઈન્ટ તમને ભૂલાઈ ગયા હોય, પણ બ્રાયોફાઇટ્સના તો હમણાં હજી 2-3 લેક્ચર પહેલાં જ આપણે સ્ટડી કર્યા છે, તો એની જોડે આપણે કમ્પેરિઝન કરશું, રાઈટ. એટલે આપણને આઈડિયા આવી જશે કે બ્રાયોફાઇટ્સ અને આલ્ગે બંને વચ્ચે સિમિલારિટીઝ કેટલી છે, right? So here first point is the presence of the thallid. Yes, obviously these are the thallus plant because these algae and the bryophytes both are the lower plants, right? And this plant body is a gametophytic plant body. Just in a bryophytes predominant phase is a gametophyte, and also in the algae, right? Another point is the autotrophic nature of the plant. So in earth, all the plants are the autotrophic. Mode of the nutrition is the autotrophic because this plant is manufacture of the food on the foods, right? એ પોતાનો food, પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવે છે. That's why this plant is autotrophic nature. In both group, chloroplast contain actually many types of the pigments are the present in the plants, right? In some like the photosynthetic pigments and another pigments, right? And these pigments are the very importance for the plants, right? For the colors, for the another process, like that these are chlorophyll A and the chlorophyll B, both are the photosynthetic pigments, right? એવી જ રીતના કેરોટીન છે, વાયલોક્ઝેન્થિન છે, લ્યુટેન છે, ઝિયોઝેન્થિન છે, right? These are the basic pigments present in the algae and the bryophytes. That means basic are the four pigments: chlorophylls, xanthophylls, carotenoids. This and the chlorophylls, in the chlorophylls, chlorophyll A and the chlorophyll B, these are the basic pigments. These pigments are the present in the all the plants, all the algae and the bryophytes, right? And these are the special type. See, this is a vioxanthins and luteins and the zeoxanthins. Yes, this is a form of the xanthins, right? In a chlorophyce, these are the class, right? આપણે જે GM સ્મિથનું જે ક્લાસિફિકેશન સ્ટડી કર્યું હતું એમાંથી આ ક્લાસનું નામ આવ્યું છે, રાઈટ? ક્લોરોફાઇસી. Chlorophysis, that means a green algae. And anthocyrotels, plastids are with pyrenoids, right? These are the some basic characteristics and these are the specialized characteristics એવું આપણે કહી શકીએ, કારણ કે એને અમુક એરિયાની વાત કરી છે, અમુક એવા પાર્ટની વાત કરી છે, જેમ કે આલ્ગેની અંદર ઘણા બધા ડિફરન્ટ ક્લાસ એન્ડ ધ ડિવિઝન્સ છે, રાઈટ? કારણ કે ક્લોરોફાઇટા જે છે, this is a divisions, and in these divisions mainly two class are the further divided: Xerophyceae and the Chlorophyceae, right? The Chlorophyceae જે એનો એક ક્લાસ છે, ડિવિઝન્સ કયું હતું? ક્લોરોફાઇટા. જેને યાદ ના આવતું હોય એક વખત ત્યાં જઈને જોઈ લેજો, ત્યાં જઈને that means પહેલા યુનિટમાં જઈને થોડુંક રિફર કરી લેજો. તો સ્પેશિયલાઇઝેશન્સની એને વાત કરી છે, સ્પેશિયલ કેરેક્ટર્સની વાત કરી છે કે this chlorophyceae in this plastid are the present, but these plastids are with the pyrenoids, right? And another point is anthocyrotels, and these are the particular class, right? તો આ બંનેની અંદર જે પ્લાસ્ટિડ છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અહીંયા બતાવી છે. Another point is reserve food materials.
right? So in algae and the bryophytes, various type of the form of the reserve food materials, but normally in a basic way, starch as a reserve food materials is a most of the case, right? Yes, these are the non-vascular plants. That means here no any traces about the xylem and the phloems, right? Here no any type of the vascular systems, vascular tissues, right? Here cellulose as a chief constituent of the cell walls. Yes, in a both of case, that means in algae, cell wall is a made up of the basic is a cellulose. In a some way, another contains are the present like hemicellulose, right? And in a bryophyte, same way, bryophyte cell wall is a made up of the cellulose, right? Gametophytic phase is dominant in the life cycle. This phase is a predominant, right, in a bryophyte and also in algae. And this gametophytic phase is a haploid in the natures, right? Another point is the presence of the motile and the flagellated anthrozoids and whiplash type of the flagella. And especially these characters based on reproductive cells, right? So here this reproductive cells is a motile, રાઈટ એટલે લોકોમોશન્સ કરી શકતું હોય લોકોમોશન્સ ક્યારે કરી શકે જ્યારે ફ્લેજેલા છે એ પ્રેઝન્ટ હોય બટ હિયર this flagella is a special type and this type of the whiplash type સ્પેશિયલ શેના માટે કારણ કે એમાં ઘણી વખત આપણે જોઈ શકતા હોઈએ છીએ કે અલગ અલગ પ્રકારના પણ હોય છે ટિન્સેલ ટાઈપના પણ હોઈ શકે છે વિપ્લેસ પણ હોઈ શકે છે બંને સાથે પણ હોઈ શકે છે વિપ્લેસ એન્ડ ટિન્સેલ that's why here basic is all the flagella is a whiplash type. Whiplash that means here flagellal wall is a smooth. No any type of the hairy structure is a present. Right? એનું જે આખું સ્ટ્રક્ચર હશે કેવું હશે સ્મૂથ હશે એટલા માટે એને આપણે વિપ્લેસ ફ્લેજેલા કહીએ છીએ રાઈટ અને નોર્મલી આ જે ફ્લેજેલા હશે કેવા હોય બાયફ્લેજેલેટેડ હશે રાઈટ સમ કેસમાં યુનિફ્લેજેલેટેડ પણ હોઈ શકે છે એટલે સિંગલ ફ્લેજેલા પણ હોય છે બટ મોસ્ટ ઓફ ધ કેસ this flagella is biflagellated and normally this motile cell is known as anthrozoids અને motile cells ને આપણે શું કહીએ છીએ anthrozoid and another way is sperms right એને sperms માં કહેવામાં આવે છે yes this is a very important characters water is essential for the fertilizations right આ બેઝિક છે બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર જ્યાં સુધી વોટર નહીં મળે ત્યાં સુધી એ પોસિબલ જ નથી કે જેની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન્સની પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થાય this water is a basic requirement for the fertilizations right same as algae is a also aquatic plant તો એની તો પ્રોસેસ જ પાણીની અંદર થવાની છે that's why these are the resembles characteristics between the algae and the bryophytes, right? A filamentous protonema formed in the juvenile stage of the mosses resembles with the algae filamental structures. This protonema is a vegetative type of the propagations in the bryophytes, right? That means in a juvenile stage of the mosses, this moss is a another the subdivisions. Please remember this term, mosses. Mosses are the involved in the bryopsida. રાઈટ આપણે વાત થઈ હતી આગળ જ હજી કે ત્રણ ક્લાસ મતલબ ત્રણ એના ડિવિઝન્સ છે નોર્મલી જોવા મળતા હોય છે સબ ડિવિઝન્સ જેને કહેવામાં આવે છે રાઈટ Hapticopsida, Anthocerotopsida and the Bryopsida. All the mosses are the involved in Bryopsida. તો બ્રાયોપ્સિડાની અંદર જે જુવેનાઇલ સ્ટેજ છે જુવેનાઇલ સ્ટેજ ધેટ મીન્સ સૌથી પહેલાનું જે સ્ટેજ હોય છે એ રાઈટ તો એની અંદર ફિલામેન્ટ છે એઝ અ પ્રોટોનેમા જેવી આપણને જોવા મળે છે અને આલ્ગેની જે ફિલામેન્ટલ સ્ટ્રક્ચર છે એ એના જેવું જ દેખાય
છે. તો એના બેઝિક પોઈન્ટ ઉપર એને રિસેમ્બલ્સ કરેલું છે. Although braphites resembles with the algae in many characteristics, many characters, and there are the several differences due to the which they have been placed in the separate group. એટલે જેમ આ બંને કેરેક્ટર્સ આપણે અત્યાર સુધીમાં 10 થી 12 કેરેક્ટર્સ જોયા કે જે આલ્ગે અને બ્રાફાઇટ્સમાં સિમિલર છે. તો ઘણા લોકોને થશે કે સિમિલર છે તો પછી બધાને એક જ ગ્રુપની અંદર કેમ નથી નાખતા. હવે જેમ એક સરખા છે એવી જ રીતના ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ એવા છે કે જે ડિફરન્ટ છે આલ્ગે અને બ્રાફાઇટ્સના પોઈન્ટ્સ, રાઈટ. તો એ ડિફરન્ટ હોવાના કારણે જ બંનેના ડિવિઝન છે એ કેવા કરેલા છે, અલગ કર્યા છે, રાઈટ. આપણે RH ટેકરનું ક્લાસિફિકેશન ફોલો કર્યું છે તેમાં આપણને યાદ છે કે બેઝિક એને જે 5 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લીધી હતી એના આધારે એને મેઇન 5 કિંગડમ આપ્યા છે. પછી પ્લાન્ટ્સની અંદર એને ફરી પાછા અલગ અલગ પ્રકારની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈને એને શું કર્યા છે, અલગ અલગ ડિવિઝન્સ આપેલા છે. તો ફર્સ્ટ, પ્લાન્ટ ઇઝ અ કિંગડમ, બટ in this kingdom divided 6 different divisions like that: algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and the angiosperms, right. તો એ જે અલગ અલગ ડિવિઝન આપ્યા છે તે ડિવિઝન્સ એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સના આધારે આપ્યા છે. બની શકે એ બધાની અંદર કંઈક ને કંઈક સિમિલારિટીઝ પણ હોય છે, પણ સિમિલારિટીઝની સાથે સાથે ડિફરન્સ હોવાના કારણે એને અલગ અલગ ગ્રુપ આપવામાં આવેલા છે. તો એવી જ રીતના આપણે જે પોઈન્ટ જોયા એના સિમિલારિટીઝ હતી, પણ એને અલગ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કારણ કે ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ એવા પણ છે કે જેનાથી આ બંને સેપરેટ થાય છે. These are the completely different from the each other. Right, now we are moving on the affinities with the pteridophytes. Yes, I know we are the not study of the general characteristics of the pteridophytes, right. પણ જે પોઈન્ટ્સ આવે છે એ હું તમને pteridophytes ના પણ એક્સપ્લેન કરતો જઈશ, કારણ કે બ્રાફાઇટ્સના જે પોઈન્ટ હશે એ જ હવે pteridophytes-માં હશે. સિમિલારિટીઝ છે, ભલે આપણે pteridophytes ભણ્યા નથી પણ અમુક પોઈન્ટ્સ તો આપણને સમજવામાં ઈઝી તો પડવાના જ છે, કારણ કે ઓલરેડી આપણે બ્રાફાઇટ્સ અને આલ્ગેના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભણી ગયા છીએ, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ, these are the simple leafless and the rootless sporophytes of the certain primitive pteridophytes, member of the Coelophytales, can be compared with the sporophytes of the bryophytes. બહુ જ કોમ્પ્લિકેટેડ સેન્ટેન્સ લખેલું છે, પણ તમને ઇઝીલી એક વસ્તુ પહેલા સમજાવી દઉં કે જેવી રીતના બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર બે ફેઝ હતા, રાઈટ, ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ એન્ડ સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ, એવી જ રીતે ટેરિડોફાઇટ્સની અંદર પણ બે ફેઝ હશે, ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ અને સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ. બટ હિયર વન ધ ડિફરન્સ: in a gametophytic phase are the dominant in a bryophytes, but in a pteridophyte man the predominant phase is a sporophyte. બ્રાયોફાઇટમાં જેવી રીતના ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ ડોમિનન્ટ હતું એવી જ રીતે ટેરિડોફાઇટ્સમાં ઉલટું હશે, એમાં સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ છે એ ડોમિનન્ટ હશે. That means in a pteridophytes the sporophytic phase is a dominant and gametophytic phase is dependent on this sporophytic phase, right. એક ડિપેન્ડન્ટ હોય છે, એના સિવાયનો જે હશે તો આમાં ગેમેટોફાઇટિક છે એ ડિપેન્ડ હશે. Now we are moving on this point: simple leafless or the rootless sporophytes. Obviously in the juvenile stage these pteridophytes are the rootless and the leafless, right. But બ્રાયોફાઇટ્સનું જે સ્પોરોફાઇટ હતું એની હારે કમ્પેર થાય છે, રાઈટ. તો આનું ટેરિડોફાઇટ્સમાં સ્પોરોફાઇટ છે કેવું છે, બેઝિક છે. હવે ટેરિડોફાઇટની અંદર જે સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ છે ડિફરન્શિએટ થશે કઈ રીતના, રૂટ, લીફ અને સ્ટેમની અંદર, રાઈટ. because this pteridophyte is a higher vascular plants. હવે આ જે કેટેગરીઝ આવે છે ટેરિડોફાઇટ્સ ત્યાંથી એમાં વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે જોવા મળતી હતી, રાઈટ. તો આના જે સ્પોરોફાઇટિક સ્ટ્રક્ચર છે એ ડિફરન્શિએટ થવા માંડ્યા હતા.
In algae and the bryophytes, this plant body is known as a thallus because we are the not distinguish between the root, stems and the leaf. Right? આપણે કોઈ પણ parts ને easily distinguish નથી કરી શકતા કે which part is a root and which part is a stem. Right? We are the not identify. That's why we are the called this structure is a thallus structure, thalloid structure, right? But in this case, the sporophytic phase are the described in a true root, true stem, true leaf. But in a primitive trade-ophytes, that means જે સૌથી પહેલા પહેલા જોવા મળ્યા હતા, જેમ કે એક મેમ્બરનું નામ જ આપેલું છે શૈલોફાઇટલ્સ, તો એક આખે આખું આ એક ગ્રુપ હતું. એ ગ્રુપની અંદર આના કેરેક્ટરશીપ મેચ થતા હતા બ્રાયોફાઇટના સ્પોરોફાઇટ સાથે. એટલે કે સિમ્પલ લીફલેસ છે, લીફ એમાં જોવા મળશે નહીં અને રૂટલેસ પણ છે. બટ ધીઝ આર ધ પ્રિમિટિવ ટેરિડોફાઇટ્સ, રાઈટ? જેવી જેમ એમાં ટાઈમ જતો ગયો છે, રાઈટ, એની અંદર ઇવોલ્યુશન જે આવતું ગયું છે. In both groups, plants are the archegoniate and the structure are the archegonium is similar. In both of the case, sexual reproductive structure are the present, right? So in this case, Archegonia is a female structure and the Antheridia is a male structure, male reproductive structure and the female reproductive structures, right? So in both group of the plants in a Archegonia, that means here both of the case of female reproductive structures as a basically it is morphologically is similar, right? Archegonium structure is a basically morphologically similar, right? હવે જે બહારથી આપણે બ્રાયોફાઇટ્સના હમણાં આગળ જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં જોયું હતું, નીચેનો સ્વેલન પાર્ટ હોય, અપર સાઇડ નેરો પાર્ટ હોય, નીચેની બાજુ એક આપણને એગ જોવા મળે, એની ઉપર વેન્ટર કેનાલ સેલ જોવા મળે અને જે નેરો પાર્ટ છે એમાં આપણને નેક કેનાલ સેલ્સ જોવા મળે. અપર સાઇડ આપણને કવર સેલ્સ જોવા મળતા હોય છે અને આખા સ્ટ્રક્ચરની ફરતે આપણને જેકેટ સેલ્સ છે જોવા મળે છે. સો ટેરિડોફાઇટ્સ અને બ્રાયોફાઇટ્સ બંનેના કેસમાં આ વસ્તુ સિમિલર જોવા મળશે. આર્ચિગોનિયાનું જે સ્ટ્રક્ચર છે કમ્પ્લીટલી બેઝિકલી ધીસ મોર્ફોલોજિકલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આર ધ સિમિલર, right? Antheridium of the bryophyte as well as the pteridophytes is surrounded by the jacket of the sterile cells. Obviously bryophytes હોય કે pteridophytes હોય અને એનો આર્ચિગોનિયા હોય અથવા તો એન્થ્રીડિયમ સ્ટ્રક્ચર છે કોઈ પણ છે, jacket cell છે એ obviously sterile જ હશે, right? Anthrozoids are the flagellated. Here no any identifications of the flagellum types, right? Here only write down the anthrozoid are the flagellated. That means this anthrozoid are the motiles. But here no any ideas about whiplash type or the tinsel type, right? You are not clearly write down these points. એટલા માટે કારણ કે બની શકે કે અલગ અલગ હોઈ શકે છે, પણ એન્થ્રોઝોઇડ હંમેશા ફ્લેજેલેટેડ હશે, એ બેસિક એનો સિમિલારિટીઝ છે. Here also water is a necessary for the fertilization. વોટર જે આમાં પણ નેસેસરી છે બંનેની અંદર, રાઈટ? પણ ટેરિડોફાઇટ્સમાં હાયર પ્લાન્ટ્સ જે હશે એમાં વોટર જે એની જે નેસેસરી છે એ થોડીક ડિફરન્ટ છે. એ કઈ રીતના જે ડિટેલ્સમાં આપણે ત્યારે જોશું, પણ હું તમને ઉપર છેલ્લું એક થોડુંક એના વિશે આઈડિયા આપું. બિકોઝ ધીસ ટેરિડોફાઇટ ઇઝ અ લેન્ડ પ્લાન્ટ, એ પાણીની અંદર જોવા નથી મળતા, એ ખાલી આપણને ટેરેસ્ટ્રિયલ જોવા મળે છે. તો હાઉ ટુ ધીસ વોટર આર ધ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધ ફર્ટિલાઇઝેશન? હાઉ? So these are the very simple process, simplest process કે જે ટેરેસ્ટ્રિયલ પ્લાન્ટ હોય છે તેમાં ડાળીની અરેન્જમેન્ટ તો હશે, તો અમુક ડાળી ઉપરની સાઈડ હોય ને આપણે નીચેની બાજુ હોય તો એમ કહેતા હોય કે નીચેની સાઈડ છે. તો આમાં બેઝિક એવું હોય છે કે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર છે એ ઉપરની બાજુ હોય છે અને ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર નીચેની બાજુ હોય છે. તો જ્યારે રેઇની સિઝન આવે છે તો એ પાણીના જે ડ્રોપ હોય છે એ મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર ઉપર પડશે અને મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચરમાંથી જે પણ પોલેન હશે, એન્થ્રોઝોઇડ હશે, એ પાણીની સાથે નીચેની બાજુ મૂવ થશે. તો નીચેની બાજુ કયું સ્ટ્રક્ચર હોય? આર્ચિગોનિયમ હોય. ધેટ મીન્સ અ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર. તો એની સાથે ડાયરેક્ટલી શું થશે? એટેચ થઈ જશે.
ભગવાને એવી એની રચના બનાવેલી છે કે ડાયરેક્ટ એન્થ્રીડિયમનું જે સ્ટ્રક્ચર જે છે મતલબ જે પણ એન્થ્રોઝોઇડ હશે પોલેન હશે કોઈ પણ આપણે જે નામ આપીએ રાઈટ બટ મેલ રિપ્રોડક્ટિવ ગેમેટ્સ જે હશે ડાયરેક્ટ પાણીની સાથે ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર સાથે શું થશે એટેચ થશે. તો આ પોઈન્ટના આધારે અહીં લખેલું છે કે water is a basic requirement for the fertilizations in both of the case, right? Zygote forms the embryo. આપણે વાત થઈ હતી કે બ્રાયોફાઇટ છે એ કેટેગરીની અંદર આપણે પેલા એમ્બ્રિયો ફોર્મેશન છે એ જોવા મળે છે રાઈટ. એટલા માટે બંને કેસમાં એવું છે અહીંયા આપણે ઝાયગોટ ફોર્મ થઈ ગયું. ઝાયગોટ ક્યારે ફોર્મ થશે? મેલ એન્ડ ધ ફિમેલ gametes are the fused and both gametes are the haploid in nature, right? But here two haploid gamete are the fused and form the diploid gamete, and this diploid gametes is known as a zygote. ઝાયગોટની અંદર જર્મિનેશન થશે, એમાંથી એક એમ્બ્રિયો ફોર્મ થશે, આજુબાજુ કોટાઇલિડોન્સ હશે એટલે કે એને સપોર્ટ કરવા વાળું પ્રોટેક્ટ કરવા માટે એક લેયર ફોર્મ થશે. તો એ આખે આખું એમ્બ્રિયોનું સ્ટ્રક્ચર છે. એની અંદર બે મુખ્યત્વે સેલ્સ છે એમાંથી ડેવલપ થતા હશે. ઇન અ ડાઉન સાઇડ પાર્ટ ઇઝ રેડિકલ્સ એન્ડ અપર સાઇડ પાર્ટ ઇઝ પ્લુમ્યુલ્સ, રાઈટ. પ્લુમ્યુલ્સ જે પાર્ટ હશે એમાંથી શૂટ પોર્શન છે એ શૂટ પોર્શન જે ડેવલપ થતો હશે. રેડિકલ્સ પાર્ટ જે છે એમાંથી રૂટ પાર્ટ છે ડેવલપ થાય છે. આ બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે એમ્બ્રિયોનું ફોર્મેશન છે, એમ્બ્રિયો થયું ફોર્મેશન, એમાંથી જે નવો પ્લાન્ટ ગ્રો થાય છે એ. બટ એ બેઝિક similarities is zygotes form the embryo. zygotes છે પેલા એમ્બ્રિયોનું ફોર્મેશન કરે છે, right? So the terminal sporangia with the columella of the xylophytals are the similar to the moss capsule. So here particularly this class name is a xylophytals. તો ફરી પાછું એક વાત કરી છે કે ટેરિડોફાઇટ્સનો આ જે ક્લાસ છે એમાં જે ટર્મિનલ સ્પોરેન્જિયા છે, હવે જે સ્પોરેન્જિયાનું જે ડેવલપમેન્ટ થાય છે એની વાત કરે છે. તો એ મોસ જે છે આપણે બ્રાયોપ્સિડાની અંદર જે મોસને ઇન્વોલ્વ કરીએ છીએ એ મોસનું જે કેપ્સ્યુલ હશે એ કેપ્સ્યુલ અને આના જે સ્પોરેન્જિયા છે એ બંનેના સ્ટ્રક્ચર થોડા ઘણા એમાં કેવા છે સિમિલર દેખાય છે. Both groups are characterized by the presence of the heteromorphic alternation of the generations. What is this term? Heteromorphic alternation of the generation. That means here in these life cycles, two two generations are the involved, right? That means the gametophytic phase, gametophytic generations, and the sporophytic generations, right? So these are the basic similarities. કારણ કે ટેરિડોફાઇટ અને બ્રાયોફાઇટ્સ બંનેની અંદર સિમિલારિટી એ છે કે હિટ્રોમોર્ફિક અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશન છે. બટ એની અંદર ચેન્જીસ છે નો ડાઉટ, કારણ કે બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર ડોમિનન્ટ ફેઝ છે ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ છે, પણ ટેરિડોફાઇટ્સમાં સ્પોરોફાઇટિક છે એ ડોમિનન્ટ હશે. બટ જે લાઈફ સાયકલ છે એની આખી જે અલ્ટરનેશન જનરેશનની વાત કરી છે એ સિમિલર છે, હિટ્રોમોર્ફિક કહેવાય, કારણ કે આખી લાઈફ સાયકલમાં બે ફેઝ છે એ ઇન્વોલ્વ થાય છે. સો આ લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું કે જે સિમિલારિટીઝ હતી આલ્ગે અને બ્રાયોફાઇટ્સ અને ટેરિડોફાઇટ્સ અને બ્રાયોફાઇટ્સ એ આપણે સારી રીતના સમજ્યા, રાઈટ. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે થોડાક એના ડિફરન્સ શું છે બરાબર થોડા ઘણા પોઈન્ટ્સ ઉપર આપણે એ પણ વાત કરી લઈએ, જેથી આખો પોઈન્ટ છે અહીંયા ક્લિયર થઈ જાય અને એ પોઈન્ટ પછી આપણે આપણી જે જીનસ છે એના તરફ મૂવ કરશું અને ઓલ્સો આપણે ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ પણ આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ, રાઈટ. તો આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે ડિફરન્સ બિટવીન ધ બ્રાયોફાઇટ્સ એન્ડ ટેરિડોફાઇટ્સ એન્ડ ડિફરન્સ બિટવીન બ્રાયોફાઇટ્સ એન્ડ આલ્ગે આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું.